Das Schimmer ist zu still für einen Raum voller Menschen. Messer Sharon Bier Teller. Mama legt endlich ihr Gebell hin, die Augenbier den Tisch hinweg. Wir unterstehen dich nicht mehr, sagt sie mit gelassener, einstudierter Stimme. Als sie es vor dem Spiegel GBT. Papa schaut nicht auf. Hat den ganzen Abend kein Wort gesagt. Die Swilling tauschen Blick an schiefs Grinsen, schlecht versteckt. Yes ist die Art von Schien, in der man eigentlich weinen oder schreien sollt. Doch der Protagonist sitzt einfach nur da regungslos. Kein Zucken, kein Protest. Nur ein leerer Fleck, wo vorher etwas war. Ein Telefon vibriert in einer Hosentasche. Yes ist laut in der Still, fast unflitsch. Ein Blick auf den Bildschirm. Der Finanzvorstand. Seltsames Timing. Ein Wisch. Den Aktien haben gerade die 69 Millionen Mark erreicht, sagt die Stimme ruhig und präzis. Einen Moment lang bemerkt niemand am Tisch etwas. Dann hat der Protagonist den Blick langsam, bettig. Nichts in seinem Gesichtsausdruck verändert sich. Noch nicht, nur ein leises Atmen, wie vor einem Sturm. Es gab ein Zeit, da hält es sich fast edel an, die Enttäuschung zu sein. Diejenige, die sich nicht an das Drehbuch hielt. Diejenige, die Sicherheit gegen Ideen, Comfort gegen Kreativität eintauscht. Aber irgendwo zwischen Aufopferung und Schweigen hält es sich nicht mehr romantisch an. Die Kunstschule war der erste Traum, den sie aufgaben. Der Zulassungsbescheid kam nie nicht, weil sie nicht gut genug waren, sondern weil sie sich nie beworben hatten. Eli's Jura-Studienjob waren flig, und Mama sagte, es sei ein Familienprojekt. Also blieb die Bewerbung in der Schublade. Sie redeten sich ein, es gebe noch andere Chancen, gab es aber nicht. Dann kam Miriams Scheidung. Sie zog zerschlagen wieder nach Haus, und als Papa sagte, sie als selbst regeln, war es die Protagonistin, die 6 Monate lang still unließ ihr Miet besollte. Nicht ein einziges Mal sagte Miriam Dank. Sie lächelte einfach wieder, als reals besser, als sie sich selbst gerettet. Ihr eigen Startup das Bier das alle beim Ebendessen lachten, das Papa als es Kleinskockspiel bezeichnet word zur Point. Sie chelten der Bier hinweg, taten so, als es egal, als ten sie nicht ihr letzten Ersparnis ausgeben, es im Leben zu erhalten. Du test etwas Ernstes anfangen sollen, sagte Mama. Einmal unfaltet wasch zusammen als WRD Gemens Zukunft zusammenfalten. Loyalit hält sich wie ein Tugend bis sie es nicht mehr war. Die Jar verschwimmen zu opfern. Verpass Geburtstag ausgefallen Urlaub, als eingetauscht die Zeit, etwas aufzubauen, und das sie glotten. Die Familie fragt nie, wie es lief. Sie wollten es nicht wissen. Es war einfacher, die Enttäuschung sich am Leben zu erhalten. So war es schnell. Doch unter der Bitterkeit verlief noch ein Hoffnungsschimmer schwach, aber stark. Der hartgeige Glaub, dass sie vielleicht eines Tages von ihren Plätzen am Tisch aufblicken und erkennen reden, dass sie falsch lagen. Das Lieb vielleicht nicht immer mit Tierwartungen oder Bettingen verbunden ist. Vielleicht, nur vielleicht, nennt sie erwidert worden. Aber wenn nicht, das auch okay. Wieder still, aber diesmal anders. Schwer, fassungslos. So ein, die nistert. Mamas Gebell schwet vergessen in der Luft. Ihr Kiefer verkrampft sich, als versucht sie, nicht zu sprechen, die Kontrolle nicht zu verlieren. Eli's Gebell klappert auf seinen Teller. Blinzelt, als sich verhört. Miriam starrt naar mit. Leicht gefnietem Mund, als street die Welt in schieflich und sie versucht,
das Gleichgewicht zu halten. Der Protagonist erhält sich langsam, kein Eil, kein Drama, nur ein ruhig, beschteige Bewegung. Sie sehen sich der Reep nach an, nicht tend, sondern mit etwas Gliederem, etwas Enttilgem. Du hast gerade deinen guten Investor abgewiesen, sagen sie. Die Wort landen wie ein Streichholz auf einem trockenen Feld. Einen Moment lang hält keiner den Atem an. Papa schaut endlich auf, aber es gibt nichts mehr zu sagen. Nichts, was von Bedeutung re. Der Protagonist blickt auf das Dessert, das nach ein Bier hört vor ihnen steht. Kirschkuchen. Ihr Lieblingsgeschenk Mama hat es immer zu Geburtstagen gemacht. Vielleicht hat sie es vergessen, oder vielleicht war es ihr Egal. Sie lassen es dort liegen. Kein zweiter Blick, kein dramatisch Pause, nur das Klacken von Schuhen auf den Fliesen, das Narren der Haust die sich vernetzt und hinter ihnen wieder schließt. Draußen ist die Luft kälter, sauberer. Zum ersten Mal seit Jahren haben sie nicht das Gefühl, irgendjemandem etwas schuldig zu sein. Am Studio ist es still, die Art von still, die man sich verdient hat. Sichtmauerwerk, hohe Fenster, verstreut Skizzen und Prototypen jeder Zentimeter des Raums mit Sinn. Es ist der einzige Ort, der sich GV ihrer Angef held hat. Ein sicherer Hafen, erbaut am Schatten der Entlassung. Sie sehen ihr Schuh aus, streifen ihren Mantel ab und setzen sich an die Workbank. Die Luft riecht nach Semel, Tinte und etwas Elektrischem. Der Schein einer einzelnen Schreibtischlampe fällt auf einen Stapel Papiere Verderge, Quittungen, Ausdruck mit langen Spirengestürster Namen. Das ist kein Chaos, das ist Kontrolle. Sie finden die Verschlossene Schublade, darin ein dicker, nackiger Ordner mit der Aufschrift Phase 3. Vorsichtig, fast richtig, ziehen sie ihn heraus, schlagen ihn auf. Darin, juristische Dokumente, Wasserdicht Geheimhaltungsbrunnen mit strategischen Beratern, Briefkastenfirmen, die heimlich geistiges Eigentum erwerben, Vermögenswert diversifiziert, Gesch ts, sicher vor sentimentalit, Papas Name, einmal auf jeder gemeinsamen Investition wird vor nun Monaten langsam und sauber gelöscht, die Bankenten werden umgeleitet, die Aktien durch ein Stillverwahrungsgebiet neu zugewiesen, die niemand in Frage stellt. Warum auch? Die Familie glaubt nie, dass irgendetwas Daven war. Sie lehnen sich zur CAC und Lächel zum ersten Mal an diesem Tag. Nicht breit, nicht selbstgefällig, nur ein ruhig, zufrieden Curve. Sie waren während des Spots nicht untergessen. Jedes Mal, wenn Mama die Augen verdreht, jedes Mal, wenn Eli mit Abracamberen stunden prallte, jedes Mal, wenn Miriam Bier ihr Tours Hobby scherzet, ordnet der Protagonist Dokumente ab, konsultierte Anwalt, so Risikokapitelbern gegen Bier, die Geheimhaltungsbrunnen unterzeichneten, bevor sie sich überhaupt die Hand stellten. Jedes Grinsen war ein Deadline Gusen, jede Beleidigung ein Blaupause. Sie dachten, Schweigen bedeutet Capitulation, es bedeutet Strategie, die Uhr tickt. Auf dem Whiteboard in der Ex sind mit Filstift Daten hingekritzelt manch eingekreist, manch durchgestrichen. Ein Kästchen ist noch angekreuzt. Morgen, sie schließen den Ordner, sichern ihn wieder. Auf dem Regelbier dem Schreibtisch hängt ein kleines, Handschmalzschild. Darauf steht, Lies bauen. Laut Zuschlägen, sie hatten nicht vor, sich zu rächen, nicht Zorst. Aber jetzt ist es persönlich, nicht aus Bosheit, sondern mit Precision. Ein sauberer Brand, nicht zu zerstreuen, sondern ihr Roll in einer Geschichte ausschulchen, die nie war. Sie machen das Licht aus und gehen nach oben. Alles ist bereit.
Der Elfenben Farben Umschlag kam drei Wochen vor der Hochzeit und dicker Karten. Gebracht nehmen an einhöflicher Nachtrag von Mamas Hand an ten hingekritzelt. War W reden ans Frun, dich dabei zu haben den Schein, nicht, while wir dich dabei haben wollen, nicht, while wir stolz sind, nur die Familienfotos. In Tag zu halten, der Protagonist start lang darauf, Daniel Chelton C., der Veranstaltungsort war ein historisches Anwesen am Norden des Staats Wintergarten, gepflegt Garten, privater C. Eli hat monatelang damit geprellt und beim Brunchnehmen Preis wie Trophäen fallen lassen, was keiner von innen. Was dann wanig sie nie zu fragen wagten war, dass der Veranstaltungsort war acht Monaten still und ließ den Besitzer gewechselt hat. Gekauft Bier ein Stillholding gesilcht. Ein von mehreren am wachsenden LC-Netz des Protagonisten. Die Absage-Mail ging zwei Tage vor der Hochzeit raus. Flitch, rechts Tig, unweiterer Flitch, Klausel 17b. Das Anwesen kann vom Agent mit einer Frist von 48 Stunden anderweitig genutzt werden. Kein Erkurstatungen, die Folgen waren augenblicklich. Source kam die Explosion am Familiengruppenche SMS von Miriam, Elis Verlobter, sogar von Papa. Niemand bekam ein Antwort. Dann kam die Voicemail. Mama Stimme zittert vor what? Das wirst du beruhen. Einstages wirst du uns brauchen. Und wir werden nicht mehr da sein. Merkt der mein Wort, sie lächen den Satz, bever sie fertig war. En dem Tag, en dem Eli unter einem Blumenbogen die Hegel Bead ablegen sollt, stand der Protagonist auf der Bühne, flankiert von Reportern, Kameras und Investoren. Hintergrund: Die Gründung der Calder Initiative, einer 69 Millionen Dollar schweren Stiftung für Unterrepresentar Creative und Unternehmer, Volstig finanziert, Vlig unabhängig, ein Pressemitteilung kursierte bereits Persis, formuliert, den Weg des Gründers vom Familienessen zum Branchenführer hervorzuheben. Die Rede war kurz, geschliffen, tydlich in ihrer Ruhe. Als ich dies Reis begann, ward mir immer wieder gesagt, ich soll klein bleiben, still sein, auf Nummer sicher gehen. Das mein Ideen zu riskant, zu fragil, zu unrealistisch seien, aber es stellt sich heraus, dass das, was sie Ballas nannten, sie hielten in, lassen das Wort gen, nur Potenzial war, dass sie nicht zu messen wussten, Blitzlichter, blitzen auf, Applaus brandiert auf. Sie treten vom Podium zur CAC und Berlin den Kameras den Moment. Es spielt kein Rolle, ob die Familie in live sah oder später in einem bitteren Nachrichtenclip. So oder so reden sie die Schlüsselrennen. Komisch, wie Ballas Nachabend schwimmt, es ging nicht mehr Reich, es ging Wahrheit. Darum, die Geschichte, in der sie jahrelang gefangen waren, neu zu schreiben. Draußen vor dem Veranstaltungsort wartet ein Limousine. Drinnen lag die Zukunftspartner, Verb Nadit, Plan, die sich entfalten. Bier die Hochzeit, die nie stattfand, rede man noch ein Weil reden. Aber dieser Moment, der rede in Erinnerung bleiben. Das Studio ist still, nur vom sanften Bernsteinlicht einer Schreibtischlampe erhellt. Draußen summt die Stadt, ohne dass sie es bemerkt. Drinnen sind sie nur sie, ein entgeschlagener Krug billigen Wiens, erben zu einem leisen Toast auf niemanden, ein besonderen, nicht aus Bosheit, nicht einmal auf Erfolg nur aufs Überleben. Sie brauchen keinen Applaus. Die Still hält sich nun verdient an. En der Wand auf dem Whiteboard, gen noch die Beres von Plan daten, Diagramm, nehmen, aber das meiste davon ist wegwischt. Ein neues Kapitel wordet darauf, geschrieben zu werden. Sie nehmen einen langsamen Schluck, lassen, yes sacken, denken Sie an all die Mail,
als unvergesslich Wort, CW reden jes nie schaffen. Das sie egoistisch, sketchlos ein Las waren. Denken sie an die zugeschlagenen Tieren, die Blick beim Abendessen, wie lieb wie Geld rationiert wird, und doch hier sind sie haben mich observiert. Ich hab Wurzel geschlagen, das ist der Ziel, den sie nicht kommen sehen. Die Tas Word runtergekippt, Fingerschweben Bier der Testator dann tippen sie, was ist das Schlimmste, was ihr Family so unvergesslich hat? Kommentieren sie unten ich hab jeden gelesen, denn dieser Sieg gehrt nicht nur innen, gehrt jedem stillen Kämpfer, der sanft geblieben ist weitergeträumt hat, dunkeln weitergo hat bis die Welt endlich aufblickt.